What do you mean by internal resistance of the cell? What is meant by internal resistance of a cell? செல் அப்படின்னு சொன்னாலே இது கெமிக்கல் செல். ஒரு கெமிக்கல் செல்ல என்னென்ன இருக்கும்? எலக்ட்ரோலைட் இருந்திருக்கும், இதுல ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும், ஒரு நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருந்திருக்கும். பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல இருந்து கரண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும். இதுதான் ஒரு செல்லுடைய அவுட் சைட் லுக். அப்ப கரண்ட் இது ஆனோடு, இது கேத்தோடு நம்ம சொல்லுவோம். பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆனோடுன்னு, நெகட்டிவ் டெர்மினல் கேத்தோட். நமக்கு தெரியும் கரண்ட் வில் ஃப்ளோ ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஓகே, இப்போ நம்ம வாட் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்? இன்ன கெமிக்கல் செல், இன்ன செல் கெமிக்கல் செல் தான். செல்னாலே கெமிக்கல் செல். இன்ன செல் கரண்ட் எங்க ஃப்ளோ ஆகுது? கரண்ட் இஸ் flow from positive terminal பேரு anode to negative terminal. What is negative terminal called? Cathode. Outside the cell. Outside. What do you mean by வெளிய? Outside cell. So outside the cell, current flow from anode to cathode outside the cell. இதான் முக்கியம். Inside the cell, current flow from, இப்படி flow ஆகும். Current flow from cathode, negative terminal to anode, positive terminal, cathode to anode, through எது வழியா போகுது? Through electrolyte. Electrolyte வழியா போயிட்டு இருக்கு. This electrolyte, this liquid, electrolyte offer a resistance to the flow of current. This resistance is called internal resistance. Internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell. எப்படி சொல்றேன்? What is ரொம்ப டைரக்டா பாயிண்ட்? What is internal resistance? It is the resistance offered by the electrolyte. அப்ப டைரக்டா சொல்றா, இதை மட்டும் எழுதினாலும் கூட போதும். It is the resistance offered by the cell when current flow from negative terminal to cathode to anode. It is a resistance offered by the cell when current flow from cathode to negative, cathode to anode inside the cell is called internal. What is internal resistance? It is the resistance offered by the electrolyte. It is the resistance offered by the electrolyte when current flow from negative terminal to positive terminal inside the cell. The முக்கியமான word. செல்லுக்குள்ள. மறுபடியும் சொல்ல, what is internal resistance? It is the resistance offered by the electrolyte or inside the cell. It is the resistance offered by the electrolyte. எங்க இருந்து எங்க current pass? When current flow from cathode to anode, nothing but negative terminal to positive terminal inside the cell. அப்ப it is clear. Outside anode la irundhu cathode போயிட்டு இருக்கோம். Inside la cathode la anode. That resistance is called internal resistance of the cell. Our conclusion, what is internal resistance of the cell? It is the resistance offered by the electrolyte when current flow from cathode to anode inside the cell. முக்கியமான word, inside the cell.
தேங்க்யூ.